샬롬 반갑습니다. 엄마표 영어 성경 암송 사도신경 영어로 쉽게 암송하기 12번째 시간입니다. 사도신경을요 16개로 쪼갰습니다. 오늘은 12번째입니다. 오이 암송입니다. 오늘은 이만큼만 암송해요. 자, 사도신경은 영어로 어떻게 말하죠? The Apostles' Creed. The Apostles' Creed. 먼저 복습하도록 하겠습니다. 제가 우리말로 할 테니까 여러분께서 영어로 말해보세요. 나는 전능하신 하나님 아버지를 믿습니다. 잘하셨습니다. I believe in God, the Father Almighty. I believe in God, the Father Almighty. 천지를 만드신 분인, 그렇죠? Maker of heaven and earth. Maker of heaven and earth. 그리고 예수 그리스도를, 그분의 유일하신 아들, 우리 주이신. And in Jesus Christ, his only Son, our Lord. And in Jesus Christ, his only Son, our Lord. 그분은 성령으로 잉태되셨습니다. Who was conceived by the Holy Spirit. Who was conceived by the Holy Spirit. 동정녀 마리아에게서 탄생하시고 born of the Virgin Mary. born of the Virgin Mary. 본디오 빌라도 치하에서 고난을 받으셨습니다. suffered under Pontius Pilate. suffered under Pontius Pilate. 십자가에 못 박히셨고 죽으셨고 묻히셨습니다. was crucified, dead, and buried. was crucified, dead, and buried. 그분은 음부로 내려가셨습니다. He descended into hell. He descended into hell. 사흘째 되는 날 그분은 죽은 자들로부터 일어나셨습니다. The third day he rose again from the dead. The third day he rose again from the dead. 그분은 하늘로 올라가셨습니다. He ascended into heaven. He ascended into heaven. 그리고 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계십니다. And sitteth on the right hand of God, the Father Almighty. And sitteth on the right hand of God, the Father Almighty. 네, 이제 오늘의 구절입니다. 오늘의 구절을 우리말로 그리고 영어로 선포하도록 하겠습니다. 시작하겠습니다. 거기서부터 그분은 살아있는 사람들과 죽은 사람들을 심판하러 오실 것입니다. From thence he shall come to judge the quick and the dead. From thence he shall come to judge the quick and the dead. 네, 그러면 사도신경 처음부터 오늘의 구절까지 보도록 하겠습니다. I believe in 나는 믿습니다. God 하나님을 믿습니다. 하나님은요 the Father Almighty 아버지시고 전능하십니다. 그리고 Maker of heaven and earth 하늘과 땅의 창조주이시죠. And 그리고 believe 믿습니다. 예수 그리스도를 첫 번째 믿는 대상은 하나님이었고요. 두 번째 Jesus Christ. 그분은요. His only son, our Lord. 하나님의 유일하신 아들이시고 우리의 주님이십니다. Who was conceived, 예수님께서는요, conceived, 잉태되셨어요. By the Holy Spirit, 성령에 의해서 잉태되셨습니다. Born, 태어나셨고요, 탄생하셨고요. Of the Virgin Mary, 동정녀 마리아에 의해서 탄생하셨고요. Suffered, 고난을 받으셨습니다. Under Pontius Pilate, 본디오 빌라도 치하에서.
was crucified, 십자가에 못 박히셨고, dead, 죽으셨고, and buried, 묻히셨습니다. 예수 그리스도는요, 그분께서는요, descended, 내려가셨습니다. into hell, 음부로 내려가셨습니다. The third day, 사흘째 되는 날, he rose again, 다시 일어나셨습니다. from the dead, 죽은 자들로부터. 그분은요, ascended, 올라가셨습니다. into heaven, 하늘로. and sitteth, 앉아 계십니다. 어디에? On the right hand of God, 하나님의 오른손 쪽에. The Father Almighty, 하나님은 아버지시고 Almighty, 전능하시죠? The Father Almighty, The Father Almighty. 네, 그리고 이제 오늘의 구절입니다. 11번째. 네, 12번째. 오늘은 12번째인데 제가 잘못 썼네요. 12번째. From dance로 시작을 합니다. From dance. dance는요, 지난번에 sits가 sits, 현대어로 하면 sits의 보어 형태라고 말씀드렸습니다. 그런 것처럼 dance도요, there의 고어 형태라고 보시면 됩니다. 거기에서, 그 뒤에 이런 뜻입니다. 후에, 그 후에, 거기에 이런 뜻이지요. 그래서 from dance, 거기서부터 he, 그분은 shall은요, 반드시 뭐뭐 할 것이다 라는 뜻입니다. 그래서 반드시 come, 오실 것입니다. to judge는요, 명사로는 판사, 심판이라는 뜻이 있고요. 여기서는 to 부정사 다음에 동사로 쓰였습니다. 심판하다라는 뜻입니다. 그래서 he shall come, 그분은 반드시 오실 것입니다. to judge, 심판하러. 누구를? The quick and the dead. The quick and the dead. 여기서 the quick and the dead. the dead는요, 더 플러스 형용사 형태입니다. 그래서 더 플러스 형용사 형태는 형용사한 사람들 해서 명사의 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 지난 시간에 the dead는요, 죽은 자들이었죠. 여기 있습니다. he rose again from the dead. 그분은 일어나셨습니다. 다시 from the dead, 죽은 자들로부터 했었죠. 마찬가지로 the dead, 죽은 사람들이란 뜻이고요. the quick은요, quick의 형용사의 뜻은 빠른이라는 뜻이죠. 빠른이라는 뜻인데요. 살아있는이라는 뜻도 있다고 합니다. 그래서 the quick 하면 살아있는 사람들 이렇게 해석하실 수 있습니다. 그래서 the quick, 살아있는 자들, 살아있는 사람들과 and 그리고 the dead, 죽은 사람들을 심판하러 오실 것입니다. 이렇게 해석하시면 되겠습니다. 오늘의 구절 다시 처음부터 해석해 보겠습니다. From thence, 거기에서부터 he, 그분은 shall come, 반드시 오실 것입니다. To judge, 심판하러. 누구를? The quick and the dead. The quick, 산자들과 살아있는 사람들과 the dead, 죽은 사람들을. 네, 여기까지 이해되셨습니까? 네, 그러면 우리 오늘의 구절을 10번 소리내서 암송할 텐데요. 오늘의 구절도 조금 길어서 제가 3개로 나눠봤습니다. 첫 번째 덩어리, 두 번째 덩어리, 이렇게 세 번째 덩어리입니다. 네, 그러면 첫 번째 덩어리, from dance를요, 10번 암송하도록 하겠습니다. 준비되셨죠? 시작하겠습니다. From dance, 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 from dance. 네, 잘하셨습니다. 그러면 두 번째 덩어리, he shall come to judge, he shall come to judge. 이거를 10번 하겠습니다. He shall come to judge. 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 네, 그러면 이번에는 세 번째 덩어리, the quick and the dead.
The quick and the dead 10번 하겠습니다. The quick and the dead. 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 네, 잘하셨습니다. 그러면 전체 덩어리 첫 번째, 두 번째, 세 번째 덩어리를 합쳐서 10번 하겠습니다. 준비되셨죠? From thence he shall come to judge the quick and the dead. 각각을 암송했으니까 전체는 잘하실 수 있으실 거예요. 하겠습니다. From thence he shall come to judge the quick and the dead. From thence he shall come to judge the quick and the dead. From thence he shall come to judge the quick and the dead. From thence he shall come to judge the quick and the dead. From thence he shall come to judge the quick and the dead. From thence he shall come to judge the quick and the dead. From thence he shall come to judge the quick and the dead. From thence he shall come to judge the quick and the dead. From thence he shall come to judge the quick and the dead. From thence he shall come to judge the quick and the dead. The quick and the dead. 네, 여러분 모두 수고하셨습니다. 그러면 이제 처음부터 오늘의 구절까지 전체를 10번 소리내서 암송하도록 하겠습니다. 준비되셨죠? 시작하겠습니다. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and sitteth on the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and sitteth on the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and sitteth on the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and sitteth on the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. 여러분 소리내서 다 같이 하고 계시지요? 목마르니까 여러분 물도 한 잔씩 마시시고요. 자, 이제 다시 힘내서 시작하도록 하겠습니다. 5번째입니다. I believe in God,
the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven, and sitteth on the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and sitteth on the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and sitteth on the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and sitteth on the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and sitteth on the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. 마지막 10번째입니다. 여러분 힘내서 마지막 10번째 암송하도록 하겠습니다. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and sitteth on the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. 네, 수고하셨습니다, 여러분. 자, 오이 암송입니다. 여러분, 오늘의 구절, 오늘 이만큼을요, 집에 앉았을 때든지, 길을 갈 때든지, 누워있을 때든지, 일어날 때든지 암송합시다. 오이 암송입니다. 오늘은 이만큼만 암송해요. 오늘 이만큼만을요, 여러분 완벽하게 계속 암송하시면요. 정말 이렇게 줄줄줄 여기까지 12번까지 왔잖아요. 근데 여러분 12번까지 쭉 암송 잘 되지 않으십니까? 그래서 앞으로 이제 남은 16개까지 우리가 잘 암송하실 수 있으실 것입니다. 감사합니다, 여러분. 사랑합니다. 축복합니다. 영상이 도움이 되셨으면 구독과 좋아요 부탁드립니다.